Today we are going to start with module 6, that is state territory and state succession. Now hitherto we discussed that the state territory is an essential requirement for a statehood, and state succession also be discussed while introducing the syllabus, that once a state comes to an end, it is similar concept like a concept of domestic legislation, that once a person died on whom his property, his right and obligations will devolve. Similarly, here in 2, we have to see once state comes to an end, on whose or on whom the right, obligation, debt, etc. of the earlier state, what we called it as a former state, will devolve. If new state emerges, whether new state is entitled to succeed with the right and obligations of earlier state. So these two aspects we have to cover here under state territory and state succession. So इथं या मॉड्यूलमध्ये दोन संकल्पना आपल्याला पाहिजेत. एक म्हणजे राष्ट्राचा प्रांत आणि दुसरी म्हणजे वारसा हक्काने राष्ट्राचे हक्क आणि कर्तव्य, मालमत्ता, जबाबदाऱ्या या दुसऱ्या राष्ट्राला जातात का? जर एका राष्ट्राच्या जागी दुसरं राष्ट्र आलं असेल काही कारणास्तव, मग युद्धामुळे आलं असेल, तहामुळे आलं असेल, आणि एका राष्ट्रानं जर दुसऱ्या राष्ट्राची जागा घेतली, तर दुसऱ्या राष्ट्राला पहिल्या राष्ट्राचे हक्क, कर्तव्य, जबाबदाऱ्या या बंधनकारक असतील का नाही, या दोन कन्सेप्ट आपल्याला पाहिजे. आता सक्सेशनची कन्सेप्ट तुम्हाला नवी नाहीये. हिंदू सक्सेशन ऍक्ट मध्ये तुम्ही पाहिले की सक्सेशन कधी व्यक्तीची डेथ झाल्यानंतर प्रश्न निर्माण होतो की कुणाला त्याची प्रॉपर्टी जाणार आहे, किंवा त्याच्यावर जर कर्ज असतील, कोर्टात केसेस असतील, तर त्या पुढे कोण कंटिन्यू करणार आहे. ही जी सक्सेशनची कन्सेप्ट आहे तुम्ही पाहिलेली इनहेरिटन्स, त्याच पद्धतीने इकडे आपल्याला राष्ट्राच्या बाबतीत पाहिजे. आता तुम्ही म्हणाल इकडे व्यक्तीची डेथ होती त्यावेळी सक्सेशन ऑपरेट होतं, मग राष्ट्राची काय डेथ होणार आहे काय? डेथ होईल पण लीगल डेथ, not death as a natural person, not medically. Here death होईल पण कागदावर डेथ होईल, ते राष्ट्र संपुष्टात येईल काही कारणास्तव. ते राष्ट्र संपुष्टात आल्यानंतर त्याची जागा जर नव्या राष्ट्राने घेतली किंवा ते राष्ट्र जर दुसऱ्या राष्ट्रामध्ये विलीन झालं असेल, त्यावेळी सक्सेशनचा प्रश्न निर्माण होईल. म्हणजे त्या राष्ट्राने जर जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतलं असेल किंवा कुणाला दिलं असेल, त्या राष्ट्रावर केसेस झालेल्या असतील, कॉम्पेन्सेशन देणं बाकी असेल त्या राष्ट्राला, त्या राष्ट्राबरोबर करार झालेले असतील, इन्व्हेस्टमेंट वगैरे आपण आधी पाहिल्याप्रमाणे, तर प्रश्न निर्माण होईल या सगळ्या गोष्टी नवीन राष्ट्रावर जातील का, नवीन राष्ट्रावर बंधनकारक असतील का, किंवा नवीन राष्ट्र ते इतर लोकांकडून वसूल करेल का, या सगळ्या गोष्टी, या संकल्पनेला इथं स्टेट सक्सेशन असं म्हटलंय. आणि स्टेट टेरिटरी म्हणजे आपण पाहिलं की प्रत्येक राष्ट्र अस्तित्वात येण्यासाठी त्याच्याकडे प्रांत असणं आवश्यक आहे. मग त्या राष्ट्राकडे प्रांत आहे, तर तो प्रांत कसा येतो, तो प्रांत येण्याचे वेगवेगळे काय मार्ग आहेत, आणि ते प्रांत कुठल्या प्रकारचे असतील, ती फक्त जमीन असते का, ते पाणी असतं का, ते आकाश आहे किंवा पाण्याच्या खाली, जमिनीच्या वर, मग आउटर स्पेस, अंतराळ, या गोष्टी या प्रांतामध्ये येतात का, येत असतील तर किती प्रमाणात येतील वगैरे, हा विषय हा मॉड्यूल 6 मध्ये कव्हर केलेला आहे. त्याला स्टेट टेरिटरी अँड स्टेट सक्सेशन असं म्हटलेलं आहे. येस, सो वी विल मूव्ह फर्दर. what we have to covered here is state territory and state succession. Now territory is not new to you. Territory may be a land territory, water territory, outer space, air can be a territory, because spectrum through which telecommunication services, internet is operating, that spectrum itself is a territory. That's what 2G spectrum scam, etc., that we will discuss there. But here the territory and state succession is a succeeding obligation right on new state. So these two concepts we have to cover. First we have to cover here is the meaning and definition of state territory. Secondly, types of acquiring and losing state territory. How one state can acquire territory and how territory possessed by one state can be lost. These two
modes we have to see here. Thirdly, the ways or modes are given, that is occupation, prescription, accretion, cession, dismemberment, and retrocession. These are the some ways given by which territory can be acquired or loosed. That we will see there what it means. Then, and the next is the status of Hong Kong in the context of territory. So, the legal status of Hong Kong, how the territory of Hong Kong is administered by another state. Yesterday, someone asked whether Tibet, why Tibet is not a state. I posted one article in the WhatsApp group as well as in classroom regarding the legal status of Tibet. Tibet is in illegal occupation of China. There is a government in Tibet of Tibetan people, but that government is government in exile. But Tibet is a state, though not for China, but for Tibetan and some of the nations, Tibet is a state. So here similar situation is there with the Hong Kong, because Hong Kong is also found in the clutches between Britain and China. And there is a special agreement for regulation of Hong Kong. So that we have to see here what is the status of Hong Kong, like status of Tibet in the context of territory. So let's move towards first point, that is meaning and definition of state territory. So the state territory, now some of the concept you can also use in the Transfer of Property Act, because the general principles of land is equally applicable in all nations. So see what territory is. So state territory has been defined as portion of globe which is subjected to the sovereignty of state. कुठल्याही राष्ट्राच्या अधिपत्याखाली असलेला कुठलाही प्रांत हा त्या राष्ट्राची टेरिटरी असतो. सर, व्हॉट इज स्टेटस ऑफ अबाउट तैवान? दॅट वी विल सी लॅटर. नाउ वी आर इन द स्टेट टेरिटरी. Where are you yesterday? Because yesterday I posed a question. Do we have any difficulty? Okay, that we will see later. The status of Taiwan. That is not the part of here. Yes. So state territory has been defined as a portion of globe which is subjected to the sovereignty of state. For example, a state without a territory is not possible. So although, because we also seen the requirement of statehood, wherein state territory is essential requirement, even for recognition or to become a state. So a state without a territory is not possible, although the necessary territory may be very small, like Vatican City. So any portion of globe, कुठलाही भाग जर एखाद्या राष्ट्राकडे असेल, राष्ट्राच्या सॉव्हर्निटी खाली असेल, तर दॅट इज स्टेट टेरिटरी. नसेल तर इट मियरली अ टेरिटरी. तिथे कुणाचं सार्वभौमत्व नसेल तर दॅट इज टेरिटरी. पण एखाद्या राष्ट्राच्या अधिपत्याखाली असेल तर दॅट इज स्टेट टेरिटरी. येस. So a wandering tribe, therefore, although it has a government and is otherwise organized, is not a state until it has settled down in a territory of its own. जोपर्यंत त्यांना स्वतःचा प्रांत, कारण they are having populations but they don't have territory. They are wandering from one place to another without a territory. That's what absence of territory will not make them a state. So territory is in that context. So the importance of state territory is that it is the space within which the state exercises its supreme and normally exclusive authority. असा भाग, असा प्रांत तिथे कुठल्याही राष्ट्राला त्याचे कायदे, निकाल आणि हुकूम यांची अंमलबजावणी करता येत असेल, असा कुठलाही पोर्शन म्हणजे स्टेट टेरिटरी. तिथं फक्त त्या राष्ट्राची ऑथॉरिटी चालते. So the exclusive domain of a state within its territory is basic to the international system. Now we will refer here Article 2 Clause 4 of the United Nations Charter. Now United Nations Charter is not new to you.
It is a law establishing United Nations organization and makes the provision for regulation of international community. So, Article 2, Clause 4 of the United Nations Charter requires all members to restrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial independence of any state. कुठल्याही राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वेवर किंवा इंटरनल इंडिपेंडन्सवर थ्रीट किंवा बळाचा वापर करण्याचा अधिकार कुठल्याही राष्ट्राला नसेल किंवा 2-4 न हे ऑब्लिगेशन सगळ्या राष्ट्रावर टाकले की सगळे सभासद राष्ट्र आपले आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करत असताना कुठल्याही राष्ट्राविरुद्ध थ्रेट किंवा यूज वापरणार नाहीत. वी हॅव टू सी व्हॉट इज द स्टेटस अबाउट हाँगकाँग. वी हॅव टू सी दॅट in this module only. So we will go step by step. First we are discussing the meaning of state territory. Later we will go. That is the last point. Status of Hong Kong in this module is a last point that may come for discussion tomorrow or day after tomorrow. So be there in the online class for next 2 to 3 days, because if you absent and later come after 2 to 3 days and then ask what is the status of Hong Kong, then it will be of no use. So see first what Article 2, Clause 4 of the United Nations Charter is. It requires the state from restraining, from using force against the territorial independence of any state. So territory recognition of territory is here under Article 2, Clause 4. Now it comprises land territory, territorial waters, national waters, and airspace over the territory, and also the subsoil. Subsoil is a portion below the earth, portion below the water. Sorry. That can be a comprising of state territory. Now we have to see certain definitions given by the authors of territory. First is Kelson. He says, the territory of a state is a space within which the act of the state and specially its coercive act, coercive म्हणजे penal laws, मनमानी चालणे, मनमानी म्हणजे अर्थात कायदे करून केलेली. So the coercive acts are allowed by general international law to be carried out. A space within which the act of a state may legally perform. अशा कुठल्याही प्रांताची कुठलीही जागा तिथं त्या राष्ट्राला त्यांच्या गोष्टी कायदेशीरपणे करता येत असतील. Second is according to Saverlin, the territory of a state composed of all the land and water surface within its boundaries and jurisdiction, all the earth and water below this surface and all the air above it. That is called as a territory. So two definitions are enough for territory. Now we will move towards the types of acquiring and losing state territory. आता हा प्रांत कसा मिळवला जातो? मग ती वॉटर टेरिटरी असेल, सी लँड टेरिटरी असेल, एअर स्पेस असेल, एक्सेट्रा. What are the ways by which this territory can be acquired? So as per our syllabus, there were 5 modes for acquisition of territory. Those modes are, even for losing, same thing is there. One is occupation, another is prescription, accretion, cession, and conquest, that we will see. First, the occupation. Now, word occupation, even in easement, you will come across with this, whether you have a easement act or not, that I don't know. But once you study easement, you will go through this word. So, leave that apart. Here, occupation is a way by which territory can be acquired. Now, what occupation is? So, it is the act of appropriation by a state through which it it is the act of appropriation by a state through which it intentionally acquires sovereignty over such territory as it at the time
not under the sovereignty of another state. It therefore relates to the establishment of sovereignty over a territory which had either been unoccupied or had recently been discovered. म्हणजे जो प्रांत कुणाच्याही ताब्यात नाहीये पहिली गोष्ट, त्या प्रांतावर जाऊन ताबा मिळवणे, that is called as occupation. Means to acquire a territory which is not in the possession of any state, under the sovereignty of any state. Such mode is called as occupation. थोडक्यात मराठीत जी मोकळी जागा आहे तिथं जाऊन ताबा मिळवणं, जी जागा कुणाचीही नाहीये. त्याच्यामुळे जी कुणाचीही जागा नाहीये तिथं जाऊन तुम्ही जागा धरणे, इन शॉर्ट. नंतर ती जर कुणीच क्लेम केले नाही तर बाय ऑक्युपेशन, त्याच्या वापराने. टू ऑक्युपाय म्हणजे धारण करणे, ऑक्युपंट लँड लॉ मध्ये जाईल तुम्हाला. ऑक्युपेशन भोगवटाधार. येस. सो by that way the person can occupy, state can occupy territory. So in order to constitute occupation, there must be the intention or will of a state to take possession of inappropriate territory and settlement upon the land, that is establishment of some form of control over the occupied area. Then that becomes the territory by occupation and belongs to that particular state who occupied it. Yes. Second one is prescription. Now, prescription is the acquisition of territory by an adverse holding continued for a certain length of time. International law does not fix any certain period of time so as to constitute a title by prescription. Prescription in the sense is the adverse possession, what we called under municipal law. So, it is the acquisition by an adverse holding. की दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आहे, दुसऱ्याची सॉव्हर्निटी आहे, पण तिथं तुम्ही गेले, पण दुसऱ्यांनी त्याच्यावर काही हरकत घेतली नाही अनेक काळापासून. अशा वेळी ती टेरिटरी प्रिस्क्रिप्शन तुमच्या ताब्यात येतं. जसं चायना इज ट्राईंग टू encroach upon some of the parts of India by prescription, but India is opposing to such adverse holding. If India didn't oppose, then they may be acquire that territory by prescription, because that's what it is, adverse holding, but that holding should be continued for a certain length of time. Now length of time is not laid down. जसं म्युनिसिपल लॉ मध्ये 30 years, 12 years adverse possession असे लेंथ ऑफ टाइम दिलेले. 12 वर्ष एखाद्याचा ताबा एखाद्याच्या जमिनीवर असेल आणि त्याला कुणीही अटकलं नसेल तर तो त्याच्यावर मालकी सिद्ध करू शकतो बाय प्रिस्क्रिप्शन अंडर. त्यालाच ऍडव्हर्स पोझिशन म्युनिसिपल लॉ मध्ये म्हटलंय. पण ते पोझिशन पीसफुल असणं आवश्यक आहे वगैरे, ते ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट मध्ये पाहाल तुम्ही. तसंच इंटरनॅशनल लॉच्या बाबतीत एखाद्या राष्ट्रानं दुसऱ्या राष्ट्राच्या प्रांतावर ऍडव्हर्सली ताबा केला असेल, म्हणजेच ऑक्युपेशन आणि प्रिस्क्रिप्शन मध्ये हा फरक आहे. ऑक्युपेशन मध्ये ते प्रांत कुणाचाही नाही, परंतु प्रिस्क्रिप्शन मध्ये मात्र तो प्रांत कुणाचा तरी आहे. कुणाचा आहे, ज्याचा आहे त्या राष्ट्राने पाहिजे. पण एका राष्ट्राने त्याच्यावर ताबा मिळाला आणि तिथं कुणी आलं नाही हरकत घ्यायला, अशा वेळी that territory can be acquired by the possessor, and such mode is called as acquisition by prescription. But here it is necessary that the possession must be peaceful, without protest and continuous for a long period. तीन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. त्याला कुणी अटकलेलं नाहीये की this territory belong to us, like India is opposing China. Without protest and continuous, that possession remain continued for certain length of time. Length of time, the question of fact to be decided by the court once dispute arises. So these are the two modes by which territory can be acquired. Third one is accretion. Now here it is a mode of acquiring title by the action of rivers, which increases land action of water and adds new land to existing territory already under the sovereignty of state. So the action of rivers in the sense, if the flood comes into river, the area of river is enlarged. Under municipal law, this is called as alluvion of land, or another aspect is diluvion of land. Means नदी पात्र कमी झाल्यामुळे जमिनीची संख्या वाढणे,
मेजरमेंट वाढणं, नदी पात्र वाढल्यावर जमिनीचं मेजरमेंट कमी होणं, लाईक दॅट. किंवा पाण्याच्या नद्यांच्या संघर्षामध्ये जमीन तयार होणं वगैरे, हे जे नॅचरल इव्हेंट्स आहेत त्याच्यातून जी टेरिटरी मिळाली, दॅट टेरिटरी can be called as a territory acquired by accretion. So, accretion also took place by alluvion. वृद्धी, ओके, मराठीमध्ये त्याला वृद्धी म्हणत असते. येस. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज alluvion or diluvion of land, किंवा वृद्धी असं सांगता येत सुदामसाठी मराठीमध्ये. येस. So accretion also takes place by alluvion, which means an accession to land washed upon on the river bank or on the seashore by the waters. किंवा समुद्राच्या बॉर्डरवर पण त्या गोष्टी होऊ शकतात. सुनामी येण्यामुळे जाण्यामुळे जर प्रांत वाढत असेल, that is to be called as accretion. म्हणजे completely natural event, no intervention of state, act of God we can say. So it may also take the form of island built up on the bed of river. एखाद्या बेटामध्ये पण त्याचं रूपांतर होऊ शकतं भविष्यात, आणि ते बेट हे नंतर लँड टेरिटरीमध्ये येऊ शकतं. Now third mode is cession. Fourth mode is cession. So it is the transfer of title to a territory by one state to another by means of transaction. सरळ सरळ करार करून एखादा प्रांत दुसऱ्या राष्ट्राला देणे किंवा दुसऱ्या राष्ट्राकडून घेणे. जसं पाकिस्तान is an outcome of cession. Bangladesh is an outcome of cession. So it is the transfer of title to a territory by one state to another. That is the Partition Act of 1947. So it is the transfer of title to a partition by a territory by one state to another by means of transaction. The transfer of territory implies the transfer of sovereignty over definite area of territory. So the term cession is wide enough to include a voluntary cession by general consent of the inhabitants of territory. It is not necessary that the cession must be by the ruling power. तिथली जनता सुद्धा सेशनसाठी संमती देऊ शकते, जसं सिक्कीम भारतामध्ये विलीन झालं. दॅट इज बाय सेशन. सो सेशन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ ट्रिटी. त्याच्यासाठी ट्रिटी केली जाईल, त्या ट्रिटीच्या माध्यमातून तो प्रांत मिळेल. दुसरं आहे पुढचं डिसमेंबरमेंट, सभासद असण्याचं संपणं, आणि ते संपल्यामुळं त्यांच्यामध्ये प्रांताची वाटाघाटी होणं. So the dismemberment of a state takes place when its territory becomes the territory of two or more new states. Consequently, the predecessor state म्हणजे आधीचं राष्ट्र ceases to exist and the newly formed states are regarded as its successor. आणि नवीन राष्ट्र येतं डिसमेंबरमेंट मुळे. जसं पाकिस्तान emerged because of the dismemberment. They seized from the India and to be declared as a separate state. Then secession, another session, SECESSION. In case of secession, on the other hand, the parent state continues its existence as an international legal person. थोडक्यात इंडियाच्या बाबतीत इट इज रिलेटेड टू डिसमेंबरमेंट. जे पॅरेंट स्टेट आहे ते संपुष्टात येत नाही, ते तसंच राहतं आणि त्याच्यातून नवीन राष्ट्र तयार होत असेल. फक्त सेशनच्या आधी एसी लावायचे. देन रेट्रोसेशन. Now this retrocession is related to status of Hong Kong. So retrocession, it is a process through which certain territories are returned peacefully to its original state by executing special agreement. मूळ राष्ट्राला त्याचा प्रांत परत देणं. जसं चायना acquired the territory of Tibet. उद्या जर चायनानं तो क्लेम सोडून दिला आणि तिबेटला त्यांचा प्रांत देऊन टाकला, तर that will be a retrocession for Chinese only. Similarly, that was happened in case of Hong Kong also, because for Hong Kong there was a treaty between British, China and territory of Hong Kong. So
and Hong Kong came into existence as a retrocession because of the importance of trade in Hong Kong. Both the nations, China and Britain, they had claimed authority over Hong Kong, and Hong Kong decided to live separately. That's what the special agreement was executed between these three states. So that we have to see here. Yes. So it is a process through which certain territories are returned peacefully to its original state by executing special agreement. So the People's Republic of China and Great Britain have set a precedent in negotiating the peaceful return of Hong Kong sovereignty and administration to China. So by this treaty, Hong Kong sovereignty and administration is invested with the China. चायनाच्या ताब्यात देण्यात आलं. The joint declaration on Hong Kong, त्याच्यासाठी तो joint declaration करण्यात आलं. That is called as Joint Declaration of Hong Kong. It establishes the legal framework for continued prosperity and stability in Hong Kong to the year 2047. Now that declaration will go up to the year 2047 म्हणजे 2047 पर्यंत हाँगकाँग हे चायनाच्या अधिपत्याखाली असलेलं राष्ट्र असेल असा करार ब्रिटन, चायना आणि हाँगकाँग यांच्यामध्ये झाला. त्याची व्हॅलिडिटी 247 पर्यंत आहे. त्याच्यामुळे चायनाची सॉव्हर्निटी आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन हे हाँगकाँगवर आहे. हाँगकाँगसाठी चायनाला कायदा करण्याचा अधिकार आहे इंटरनॅशनल अफेअर्सच्या बाबतीत. जसं इंडिया ऍक्ट्स इन केस ऑफ भूतान. Yes, so under the Chinese leadership, and that is to be called as the Joint Declaration of State. त्या कराराला Joint Declaration of State असं म्हणण्यात आलं. Now, as per that agreement, the Hong Kong Special Administrative Region, Hong Kongला SAR असं म्हटलं जातं. जसं the Republic of India, likewise, the Hong Kong is a special administrative region. विशेष प्रशासकीय भाग असं म्हणू आपण, प्रांत. So government shall maintain the right and freedoms as provided for by laws previously in force in Hong Kong. हाँगकाँग मध्ये आधीचे जे कायदे होते फ्रीडम बद्दलचे आणि हाँगकाँग नागरिकांचे जे अधिकार आहेत ते मात्र तसेच राहतील त्या अग्रीमेंटनं. त्याच्यावर कुठलीही गादा येणार नाही. त्याच्यामध्ये खालील अधिकारांचा समावेश असेल, इन्क्लुडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of press, freedom of correspondence, to have a transaction through internet or post, travel, movement, strike, demonstration, आंदोलन करण्याचा अधिकार, फ्रीडम ऑफ चॉईस ऑफ ऑक्युपेशन, कुठला व्यवसाय करायचा ते ठरवण्याचा अधिकार, अकॅडमिक रिसर्च करण्याचा अधिकार, बेलीफ अँड इनवॉयलेबिलिटी ऑफ होम, त्यांच्या घरावर कुणीही अतिक्रमण करणार नाही किंवा इंटरफिअर करणार नाही. द फ्रीडम टू मॅरी अँड राईट टू रेज अ फॅमिली फ्रीली. These rights will be untouched by the China through these agreements. So these rights will go on. Subject to these rights, China will exercise its administrative control and sovereignty over Hong Kong till 2047. Now recently there was a movement going on to get separate from the China after 247, and China want to continue that even after 2047. That's what agitations and all other things are going on in Hong Kong. So Hong Kong's people are having their fundamental rights as per the Joint Declaration of State. But so far as sovereignty and administration is concerned, that is to be done by the China. So these are the ways by which territory can be acquired by the state. But other aspects of territory that we will see in the jurisdiction chapter. Again, we have a jurisdiction, state jurisdiction chapter, wherein again we have to revise a territory for claiming jurisdiction. So now we will move towards the state succession. So here also we have discussed the meaning and concept of state succession, the difference between state succession and succession to governments.
या दोन वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहे. राज्याचं सक्सेशन, देशाचं सक्सेशन होणं आणि सरकारचं सक्सेशन होणं. महत्वाचं याच्यात पॉइंट आहे कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ स्टेट सक्सेशन. हे स्टेट सक्सेशन झाल्यानंतर त्याचे परिणाम काय असतील, मग ते ट्रिटीजवर काय असतील, मेंबरशिपवर काय असतील, पब्लिक प्रॉपर्टीवर काय असतील, डेप, टॉर्ट अँड आर्काइव्स बिलॉंग्स टू होम. इंट्रोडक्शन मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं मला वाटतं या गोष्टी. त्यानंतर थेरीज ऑफ स्टेट सक्सेशन, 3 प्रकारच्या थेरीज पाहिजेत आपल्याला याच्यात, युनिव्हर्सल, निगेटिव्हिझम अँड कंटेम्पररी थेरीज. So we will go towards meaning and concept of state succession. स्टेट टेरिटरीच्या बाबतीत काही प्रॉब्लेम आहे का? आता हे जे दोन प्रश्न आहेत की व्हॉट इज द स्टेटस ऑफ हाँगकाँग दॅट वी हॅड डिस्कस. हाँगकाँग इज अ स्पेशल ॲडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी, स्पेशल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिजन, SAR. It is under the suzerainty of China, administration of China, sorry. And Taiwan is under the, like Bhutan, the status of Taiwan. Yes. Any other question on state territory? आता स्टेट टेरिटरीचं प्रमाण किती आहे ते आपण ज्युरिस्डिक्शन मध्ये पाहणार आहे. आपण इथं फक्त काय पाहिलंय, स्टेट टेरिटरीचं मिनिंग पाहिलंय, कुठल्या प्रकारचे टेरिटरी असू शकतात, परंतु त्यांची लेंथ किती आहे. जमिनीच्या बाबतीत काही नाही, तिथं बॉर्डर्स असतील, पण पाण्यामध्ये वॉटर टेरिटरीचा एक्सटेंट किती आहे आणि हवेमध्ये, एअर स्पेसमध्ये, आणि त्यावेळी कुणाचं ज्युरिस्डिक्शन असेल, काय किती वरपर्यंत असेल, आणि आउटर स्पेसमध्ये काय असेल, तिथे ज्युरिस्डिक्शन कुणाचं असेल, हे आपण ज्युरिस्डिक्शन मध्ये पाहणार आहे. त्याच्यामुळे स्टेट टेरिटरीचा टॉपिक हा ओव्हरलॅप होतोय ज्युरिस्डिक्शन मध्ये आणि सक्सेशन मध्ये. येस. स्टेट टेरिटरी मध्ये प्रॉब्लेम आहे का कोणाला? नो. येस. So we will move towards state succession. Now, what is the meaning and concept of state succession? Succession simply तुम्ही हिंदू सक्सेशन मध्ये जसं घेतलंय तसंच घ्यायचंय, फक्त इथं राष्ट्र संपुष्टात येणार आहे. Nation will comes to an end and some other nation will take its place. So succession of state means the replacement of one state by another in the responsibility for international relations of territory. त्या टेरिटरीच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधासाठी किंवा त्या टेरिटरीचे आंतरराष्ट्रीय संबंध काय असावेत याची जबाबदारी घेण्यासाठी एका राष्ट्रानं जर दुसऱ्या राष्ट्राची जागा घेतली असेल किंवा काही कारणास्तव घ्यावी लागली असेल तर त्या प्रक्रियेला स्टेट सक्सेशन म्हणायचं. सो स्टेट सक्सेशन इज अ प्रोसेस wherein replacement occur between two states and one state take the responsibility for international relations of another state. This concept is called as state succession. So there is a succession of state where the territory of one state passes from its supremacy to that of another state. So the state, the territory of which passes to another state, or the state which has been replaced by another state on the occurrence of a succession of state, is termed as predecessor state. म्हणजे जे स्टेट संपुष्टात आलंय त्याला प्रेडिसेसर स्टेट म्हणायचं. म्हणजे स्टेट विच comes to an end because of state succession is called as predecessor state, while the succeeding state or the state which has replaced another state on the occurrence of succession of state is called the successor state. So two states are there in this process. One is predecessor and another is successor. Now we have to see whether successor state is accountable for the activities of predecessor state, both positive, negative. So these activities we will discuss tomorrow.